So today we'll go with the remaining part of logical address. So in last session, we discussed about the IPv4 and IPv6, and we have seen what is IPv6 and IPv4, the classes, how many IPs we can assign from each class, right? So let me know what is public IP and private IP, and what's the difference between the static and Dynamic. dynamic IP. Anyone? Can you guys tell me what is static IP and dynamic IP here? Static can be within the device. Mm-hmm. It won't change. Mm-hmm. And value has based on this application. And Okay. is Oh. is Okay. static is paid version. Static is? Paid version Okay, paid one. Okay. In static remains constant, Okay. primarily used servers, websites, and remotes, access that offers low security. In dynamic, most of home office devices can be used for provide better security. Okay. So which maintain the privacy in the dynamic itself. Uh, Whereas static, we have a risky part. Why? Because it is constant and not changes, and it can be accessible from anywhere. So that has less security compared to the dynamic basis. Where dynamic, hmm, we use the individual basis in home networks like office and small environments. We use the dynamic IP, and that maintains a lot of privacy there. So if you want to access the dynamic ev- basis, you need to be inside their network. Even we can choose like standard internet, like game streamings, Mm. general home networks. So for that purpose, we use them. In static, Mm. we can only use hosting server, like Yeah, only a remote from anywhere desktop. to access, for anywhere to access, we use the static IPs. For Mm. example, if I want to access the CCTVs of my office, obviously I need to connect to a static one. So on that basis, I can access them from anywhere. Same way, a website or a server which I want to access from anywhere. Obviously, I Mm. need to configure a static one which need to a constant. So that is how the Even static works. Mm. even static stability is highly than compared to dynamic, and Yeah. also it changes, but is permanent. Mm. It's a permanent address and it's a temporary address. Mm. Right. Like in static VPNs, Mm. servers, remote Mm. access, we can. But in dynamic, homes, mobile devices, Mm. general web users, we can Mm. access. Okay. Yeah. But in static, the configuration is manual. But In the in code. dynamic, it's automatic. Okay. So in static IP address can be configured manually, right? Mm. So whereas dynamic, we need no need to go with any configuration. So it is auto configuration scenario like your DHCP or any other services will provide the IP address for you. So how we can configure the IP address? For example, I have given a static IP for you. I set to configure to your device. So where you will configure that in your device? Like mainly, Mm. control network panel, Mm. like sharing adapter settings, or Mm. else internet portal versions, Mm. like how like its access gets to adapter or entire details we can find it. Like using IP address, there is specific IP or subnet mask, or else
we can say we can configure each and everything. Yeah, right. Windows plus R, we can there we have to type ncpa dot cpl. Then we can go right click. There we'll get Ethernet options and select properties there. IPv4, like select internet portal version like their TCP or IPv4 and click their properties. We'll be getting IP address for specific devices. Okay. Uh, Mm. Okay, an adapter session. Right, simple. So you can just open your run. I'm just showing you how to configure that. So whenever you go for the corporates, especially the enterprise level, the network administrator tell you to assign the IP address. He'll give a block of IP for you. Why? Because you are not the one who is configuring that. So you just give a block of IP to you, and he said that just configure to your device. He will say. So at the time you just open your run. Okay, Windows plus R, it will open your run. And in that, just go with a command called ncpa.ctl. Okay, so you can go with a command called ncpa.cpl and enter. So when you see this, you'll get all the adapters here. The network NICs will be here. So in that, go with the Ethernet max. You can go with the static at the Ethernet point only. Okay. Even in Wi-Fi also, you can manually configure the IP when it is a virtual VLAN scenarios, right? Sir, So here you have been connected more than 6 Ethernets, no sir. Sir, various. these are all VMs. Okay, so it's not my internal NICs. These are the virtual NICs. So this Okay. is VirtualBox, VMware. You can see they have the names at the bottom. So VirtualBox, VMwares, all these things are. So this is my actual adapter. You can see retail PC, IE, GB, family controller. This is my actual Ethernet NIC card. And remaining whatever the Ethernets you're seeing, they are related to the virtual machines and VPNs here. Okay. So mostly they'll make you to configure to the Ethernet. So if it is a LAN connection, go with the Ethernet configuration. If it is a wireless, you can go with the wireless adapter while choosing manually configuring the IP. So Wi-Fi automatically will provide the IP address. Why? Because your gateways will have the DHCP server. Okay, that contains the IP addresses. So Ethernets, they don't have any servers to auto configure. So we need to manually configure that. So you can just double click on this. You can see all the properties of Ethernet here. So in this, go for IPv4. So can you see the IPv4 here? So just double click on that IPv4. So here you have IP address automatically, but in manual Ethernet connections, you need to go with the manual. So just you need to configure any of the IPs here. And also we have to save it, no sir. We have to save it. సేవ్ చేయకుండా ఎలా అవుతుంది Like One more. then only we'll be getting, no sir, in there. సేవ్ చేయాలి సేవ్ చేసినప్పుడే మనకు అక్కడ వస్తుంది కదండి సార్. ఇప్పుడు కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో మనం అవును ఇక్కడ సేవ్ చేస్తేనే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో చూపిస్తుంది డిఫాల్ట్ అని చూపిస్తుంది. సో ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేయాలి సో if you see here we are going to configure the IP address so 192.168.10.1.1 and automatically the subnet mask it will take that and obviously gateway will be the first IP every time. And DNS servers will be there for routing. So we have different Google DNS servers will be there. Google DNS or Cloudflare DNS. Like that, we have different CDNs. And for the CDN level, we have the DNS server. So default DNS server will be 8.8.8.8. This is a default DNS server. You can route for the DNS servers or 8.8.4.4. You can go with these two default DNS servers. Okay, so means obviously whenever you route anything now, like when I'm searching google.com, obviously your gateway will need to forward that to the destination. So obviously how the destination knows this is the Google server or this is the Facebook server. So it need to be routed by the DNS server only. So for DNS servers, we need to check with the, right? So you can observe here.
8.8.8.8 and 8.8.4.4 or the public or the IP address of Google public DNS. It's a free and global and secure domain name resolution services, and this was launched in 2009. So it serves as an alternative to the ISP provider. So even ISPs will provide you the DNS in your routers. That's up to them. They have their own private DNS servers. If not, you need to connect to the DNS servers. Means you can go with manual basis for 8.8.8.8. Getting my point? So either you can get the private or you can get the public. So which is offering the fast browsing, improved the security and high reliability. So what is the key function of this 8.8.8.8? So it converts the website domain names into machine readable IP address. For us, name is comfortable, but for machines, number is comfortable. So on that basis, it will convert to the number. That is where it will do. That is what the primary function of your DNS. And that DNS server IPs can be configured in this way. And once you click on OK, it will be saved. And Then that is where you can connect to the internet. Means through the Ethernet cable, you can connect to the internet. So that is how you can configure the IPv4. Yeah, sorry. so if we click OK Hmm. and then we'll open command prompt now, sir. Hmm. There it will be showing default only now, sir. It won't show you. Why? Because Ethernet I didn't connect it right. Like Wi-Fi, while using Wi-Fi, we can do I'm it. connected to the Wi-Fi. Now you can change Wi-Fi, no, sir. Where I can change the Wi-Fi. Like click on proper In same what Wi-Fi, you have. you've seen. Yeah. I can do, but it won't work. Why? Because my Wi-Fi is configured default with the DHCP. So it will be collide here actually. So it No, won't work. sir. If like home networks and also some the like home No, networks, you can. ఫస్ట్ థింగ్ హరి సారీ హియర్ ఇక్కడ మనకు కనెక్టివిటీ అనేది లేకుండా నువ్వు ఐపీ అడ్రస్ ఎలా కాన్ఫిగర్ చేస్తావు? ఇప్పుడు ఈథర్నెట్ కి కనెక్టివిటీ అనేది లేదు. అంటే ఇప్పుడు నేను ఈథర్నెట్ కి ఏ కేబుల్ కనెక్ట్ చేయలేదు. ఇప్పుడు నువ్వు ఐపీ అడ్రస్ ఇక్కడ పెట్టినా కూడా వేస్టే. మీడియా అనేది డిస్కనెక్షన్ లో ఉంది. ఓకే. సెకండ్ థింగ్ వైఫైకి వచ్చే వరకు వైఫై ఆల్రెడీ డిహెచ్సిపి సర్వర్ తో ఆటో కాన్ఫిగరేషన్ లో ఉంది. సో ఇప్పుడు నువ్వు మాన్యువల్ గా ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఇచ్చినా కూడా ఆ ఐపీ అడ్రస్ అనేది వర్క్ అవ్వదు. ఓకే. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ నాట్ కనెక్టెడ్ టు ఎనీ. ఈ ఐపీ అడ్రస్ నీకు ఎక్కడి నుంచి కనెక్ట్ అవుతుంది? ఇంతకీ ఐపీ అడ్రస్ ఎవరు ఇచ్చింది? ఈ ఐపీ అడ్రస్ ఏ సర్వర్స్ లో కాన్ఫిగర్ అయి ఉన్నాయి? ఓకే ఓకే అర్థం. సో ఎక్కడ లేవు అవి. సో జస్ట్ ఐఎమ్ ఎగ్జాంపుల్ నేను అక్కడ తీసుకొని చెప్తున్నాను. జనరల్ గా ఒక అంటే సర్వర్ అలా కాదు సార్. ఇప్పుడు నేను వైఫై త్రూ కనెక్ట్ అయినా లైక్ అవును వైఫై త్రూ కనెక్ట్ అయిపోయింటే నాకు వైఫై ప్రాపర్టీస్ వస్తాయి కదా సార్. అవును వైఫై ప్రాపర్టీస్ వచ్చినప్పుడు అక్కడ నేను చేంజ్ చేసుకుంటా. ఎలా చేంజ్ చేసుకుంటావు? ఇప్పుడు మీరు ఇదంతా బ్యాక్ వెళ్ళండి సార్. అవును. జస్ట్ వైఫై రైట్ క్లిక్ చేసి సేమ్ వాట్ కరెక్టే ఐ గాట్ యువర్ పాయింట్. ఇక్కడ వైఫై ప్రాపర్టీస్ కి వెళ్ళి ఇక్కడ నువ్వు ఐపీ అడ్రస్ ఇస్తావు. ఆ ఐపీ అడ్రస్ ఎక్కడ ఇస్తున్నావు? ఎవరు ఇస్తున్నారు? దాని నార్మల్ మెయిన్ సోర్స్ ఎక్కడిది? ఇక్కడ నువ్వు ఐపీ అడ్రస్ పెడుతున్నావు కదా, ఏ ఐపీ అడ్రస్ పెడతావు చెప్పు నాకు. ఇప్పుడు నేను డిఫాల్ట్ నా డిఫాల్ట్ అడ్రస్ పెడతాను సార్. సపోజ్ డిఫాల్ట్ అడ్రస్ ఏంటి? 198 సమ్ పర్టికులర్ గా నాకు మెన్షన్ చేయి, ఏం పెడతాయి? 168 10 18 సేమ్ నేను సపరేట్ 18 అనేది ఎవరు ఇస్తున్నారు నీకు? సార్ నువ్వు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తున్నావు ఈ ఐపీని? డిఫాల్ట్ అడ్రస్ లైక్ ఇప్పుడు నేను సిస్టమ్ డిఫాల్ట్ ఎట్లా చేంజ్ అవుతుంది ఇది? ఈవెన్ దిస్ ఇస్ నాట్ యువర్ డిఫాల్ట్ వన్. నీకు ఇక్కడ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో వచ్చే నీ వైఫై ఐపీ అడ్రస్ కూడా డిఫాల్ట్ కాదు. నీకు డిహెచ్సిపి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అది. ఈరోజు నాకు 1.2 ఉంది. రేపు నేను వేరే దానికి కనెక్ట్ అయినప్పుడు మళ్ళీ వచ్చి ఇక్కడ చూస్తే 1.2 వేరే వాళ్ళకి అసైన్ అయి ఉంటుంది. డిఫాల్ట్ కాదు. దిస్ ఇస్ అ డిఫాల్ట్ గేట్వే, దట్ ఈస్ యువర్ రౌటర్ గేట్వే. ఇప్పుడు ఇది నాకు ప్రొవైడ్ చేసేది రౌటర్. ఇప్పుడు నీకు ఇది ఇక్కడ నువ్వు పెట్టే ఐపీ అడ్రస్ నీకు ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు? ఇది ఎలా రౌట్ అవుతుంది? ఎక్కడికి రౌట్ అవుతుంది? అక్కడ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? దట్ ఈస్ వాట్ మై పాయింట్. సో నీకు ఎక్కడైనా సరే ఒక ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా నీకు ఒక డివైస్ ఉంటుంది, నీకు స్విచ్ అనుకో. సో స్విచ్ కి నువ్వు ల్యాన్ కనెక్ట్ చేస్తున్నావు. ల్యాన్ ఉంది కాబట్టి నీ డివైస్ కి నువ్వు ఈథర్నెట్ కనెక్ట్ చేస్తున్నావు. సో ఈథర్నెట్ ఉంది కాబట్టి నువ్వు ప్రాపర్టీస్కి వెళ్ళి స్విచ్ కి
ఏదైతే రౌటర్ కనెక్ట్ అయిందో ఆ రౌటర్ ఏదైతే ఐపీ అడ్రస్ కాన్ఫిగర్ చేస్తుందో, ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ సర్టెన్ రేంజ్ ఉంటుంది. 168.1.1 అంటే ఈ 254 1 to 254 రేంజెస్ లో ఒక ఐపీ అడ్రస్ అనేది ఈ డివైస్ కి నువ్వు ఇస్తున్నావు. ఏ బేసిస్ లో? నీ రౌటర్ ఇచ్చే బేసిస్ లో. సేమ్ ఇక్కడ కూడా నువ్వు వైఫైకి కనెక్ట్ అయినప్పుడు నీకు రౌటర్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఒక ఐపీ ఇస్తుంది. సో ఆ ఐపీ నీకు అసైన్ అయిపోతుంది, రైట్? బట్ ఇప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ మాన్యువల్ గా కాన్ఫిగర్ చేస్తున్న ఐపీ అడ్రస్ నీకు ఎవరు ఇస్తున్నారు? ఇంతకు అది నువ్వు దేనికి కనెక్ట్ అవుతున్నావు? నేను స్విచ్ కి కనెక్ట్ అవుతున్నాను సార్. స్విచ్ ఎందుకు ఉంది ఇక్కడ? స్విచ్ లేదు కదా. రౌటర్ కి కనెక్ట్ అవుతున్నాను. రౌటర్ కనెక్ట్ అయినప్పుడు రౌటర్ డిహెచ్సిపి నుంచి నీకు ఆల్రెడీ ఉంది కదా. ఓకే. సో నీకు డిహెచ్సిపి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నీకు ఉంది. నువ్వు మాన్యువల్ గా కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నావు అంటే మాన్యువల్ గా ఐపీ అడ్రస్ ఇది ఎక్కడిది? ఇప్పుడు నీకు డిహెచ్సిపి 192.168.1.10. సో అంటే ఈ సిరీస్ లోనే నీకు డిహెచ్సిపి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, అవునా? సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ అడ్రస్ ఎవరు ఇచ్చారు? 10 సిరీస్. ఓకే. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? నువ్వు కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు, చేయట్లే అనట్లేదు, బట్ ఈ ఐపీ అడ్రస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? నువ్వు అంటే ర్యాండమ్ ర్యాండమ్ గానే చెప్పాను సార్ నేను. లైక్ ఈ ర్యాండమ్ అడ్రస్ మనం సేవ్ చేసిన తర్వాత డిఫాల్ట్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది సార్. డిఫాల్ట్ లోకి వెళ్ళిపోయినాక లైక్ మనం కమాండ్ ప్రాంప్ట్ యూజ్ చేసి ఐపీవి అంటే ఐపీ కాన్ఫిగ్ టు ఆల్ అని కొట్టినప్పుడు అక్కడ డిఫాల్ట్ అడ్రస్ అని చూపిస్తుంది సార్. ఇది డిఫాల్ట్ అడ్రస్ కింద చూపించినప్పుడు రౌటింగ్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది మళ్ళీ ప్యాకెట్? డిఫాల్ట్ ఈథర్నెట్ కనెక్టివిటీ. సార్ నేను చెప్పేది మీకు అర్థమైందా సార్? నువ్వు చెప్పేది అర్థమవుతుంది, కానీ ఇక్కడ నేను చెప్పే పాయింట్ ఏంటంటే నువ్వు డిఫాల్ట్ గా నువ్వు వెళ్తున్నావు, అవునా? ఇప్పుడు డిఫాల్ట్ గా నేను సేవ్ చేస్తున్నాను. అక్కడ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో చూపిస్తుంది సార్. ఇఫ్ మనం సేవ్ కరెక్టే. నీకు రౌటింగ్ అనేది దేని నుంచి అవుతుంది అని అడుగుతున్నా. నీకు రౌటింగ్ ఎక్కడి నుంచి అవుతుంది? రౌటింగ్ ఏ ఐపీ తీసుకుంటుంది? నాకు వైర్లెస్ ఏం చూపిస్తుంది? నేను ఇచ్చిన ఐపీ అడ్రస్ చూపిస్తుందా? అంటే మీరు కంప్లీట్ గా సేవ్ చేయాలి సార్. సేవ్ చేస్తేనే వస్తుంది. లైక్ ఇక్కడ కూడా సేవ్ చేయాలి. ఇక్కడ సేవ్ లోనే ఉంది. అంటే కంప్లీట్ గా బ్యాక్ వచ్చేసి మళ్ళీ అక్కడ ఇప్పుడు సేవ్ చేసిన ఇక్కడ చూడు, సేవ్ చేసి రన్ చేసిన ఏ ఐపీ అడ్రస్ వస్తుంది? నువ్వు కాన్ఫిగర్ చేస్తే సరిపోదు. అక్కడ కాన్ఫిగర్ చేసిన ఐపీ అడ్రస్ నీకు రౌటింగ్ లో ఉండాలి. అంటే ఐఎస్పి సర్వర్లను, రౌటర్లను, గేట్వేస్లను ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఉండాలి కదా. అక్కడ నుంచి నువ్వు డివైస్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూపించదా సార్ అది మనం సేవ్ చేసిన? రాదు. ఎందుకు వస్తుంది? రాదు కదా. నువ్వు ఎప్పుడైతే ఈథర్నెట్ కి వెళ్తావో అప్పుడు, లేదంటే వీలాన్స్ కనెక్ట్ చేస్తావో అప్పుడు వస్తుంది నీకు. ఆల్రెడీ నీకు వైఫై అనేది ఒక గేట్వేకి కనెక్ట్ అయిపోయింది వైర్లెస్ కింద. సో నీకు దాని నుంచి నీకు ఐపీస్ వస్తాయి, ఇక్కడ రాదు. ఈథర్నెట్ లోనే నీకు వర్క్ అవుతుంది, అది వైర్లెస్ లో వర్క్ అవ్వదు. అంటే వైర్లెస్ కూడా వర్క్ అవుతుందని చెప్పాలి కదా. వైర్లెస్ డిహెచ్సిపికి వెళ్తుంది కదా. డిహెచ్సిపి అని ఒక సర్వర్ ఉంటుంది, అది తీసేసుకుంటుంది ఆటోమేటిక్ గా. ఐపీ ఇప్పుడు రిలీజ్ చేసినా కూడా ఆటోమేటిక్ గా డిహెచ్పి సర్వర్కి వెళ్తుంది. లేదా ఒకవేళ ఐపీ రిలీజ్ చేస్తే డిహెచ్సిపి కాకుండా నువ్వు మాన్యువల్ గా కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నావు కాబట్టి వచ్చే ఛాన్సెస్. లైక్ మీరు రిలీజ్ చేస్తే ఇంటర్నెట్ డిస్కనెక్ట్ అవుతుంది. సార్ ఇప్పుడు మీరు ఈథర్నెట్ లో చేయొచ్చు కదండి సార్? ఈథర్నెట్ లేదు కదా ఇక్కడ. మీ దగ్గర VMware ఈథర్నెట్స్ ఉన్నాయి కదండి. Am I audible to you now? Yes, I'm audible. Yes, sir, you are. Yeah.
So when we connect to the Ethernet, at the time we need to manually assign. Why? Because Ethernet is not having any auto configurations. So they don't have any DHCP servers, all those things. Maybe if you use a centralized switch and connecting that, maybe in a switch they'll configure that IP address table. So on that basis, it will provide you the IP. That is how it works. But if you're taking a direct connection, okay, directly if you're taking from the ISP, Ethernet cable, imagine there is no router. So whatever the cable they are connecting to the router, that you can connect to your system, to Ethernet. So at that time, you need to manually configure a IP address here. So already your wireless network is connected to your router. That router is having a service called DHCP, and that DHCP is providing the IP address to you in general, right? So that is how you get the IP address. So just by configuring here, it's not work. Actually, when you're configuring these things in the adapters, obviously they need to have a source, right, to provide the connectivity. ఇప్పుడు నేను రౌటర్ కి కనెక్ట్ అయ్యాను కాబట్టి నాకు రౌటర్ అనే ఒక సోర్స్, అక్కడ నుంచి నా ప్యాకెట్ రౌట్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ మీరు తీసుకున్న ఐపీ అడ్రస్ ర్యాండమ్ ఏదైనా ఐపీ అడ్రస్ కాన్ఫిగర్ చేసేసి లైక్ కనెక్ట్ చేద్దామంటే అవ్వదు. సో దట్ నీడ్ టు హ్యావ్ ఏ స్టాండర్డ్ పొజిషన్ వేర్ టు రౌట్ యువర్ ప్యాకెట్. సో యూ కెన్ సీ ఆటోమేటికలీ ఇఫ్ ఐ రీసెట్ ది కనెక్షన్, ఐపీస్ ఆర్ రిమూవింగ్, రైట్. ఇంతకు నేను కాన్ఫిగర్ చేసుకున్నాను, ఆటోమేటికలీ ఇట్ రిమూవ్. వై? బికాస్ ఇట్ కాన్ఫిగర్ విత్ DHCP. సో ఆటో కాన్ఫిగరేషన్స్ అనేవి ఎనేబుల్ అవుతాయి మీకు వైర్లెస్ నెట్వర్క్స్ కి. And whereas the Ethernet connections, obviously they are wide basis, so we need to manually go with the configurations. So in general, when you go for the organizational level, so we need to go for properties, and in properties you need to configure your IP address. Got it? Right. So coming to from where we are getting these IP addresses, who is providing it? ISP. ISP. So from where ISP is getting? Who is the tier 1 type? Sir, it is assigned by internet, like Internet Assigned Numbers Authority of IANA. It locates large blocks like of IP address, like 5 regional internets, and also it mainly describes like how it's a global or else like local address, or else it may be router connected, or else it may be internet service providers, like how it has been connected through the system. Generally, that IP address is considered as a public benefit resource, like how they owned this property rather than like others. Even, even I like INA also provide like how to assign the systems, like how to give a number to the systems. Finally, like how. Here, yeah, I'll tell you that. So here, if you observe, we have a global organization called ICANN. So ICANN is nothing but Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Okay, this is the main head of the organization. So where it's a non-profitable organization. So where they skew the public and private IPs to the IANA. And moreover, ICANN is more focused on the domain names and their numbers. Okay. And the remaining, whatever the device connectivities we have, that will be focused by the IANA, like your private IPs, public IPs, which are assigning to your devices. That is mainly focused by the IANA. So IANA is nothing but Internet Assigned Number Authority. Internet Assigned Number Authority. It is a subset of ICANN. Remember, it's a subset of ICANN. Now, this IANA is distributing the IP addresses or names to the RIRs. So total we have 5 RIRs: American, Latin American, African, European, and Asian. Total we have 5 RIRs. RIRs are nothing but the regional internet registries. Remember them. Your domain names,
your IP addresses based on the region are managed and maintained by the RIRs only. For example, you purchased a domain and you hosted it in a server, and that server is in this region. So then this RIR is responsible for that particular activity. That is what we call as a regional internet registries. So from there to the national internet registries. For example, Asia is RIR. And again, in that Asia, India we have a nation. India is a nation, a country. So again, NIR will responsible for that particular activity. From there to the LIR. LIR means local internet registries. That is where your ISPs are, internet service providers. And then there to the end users. This is how the distribution is happening. Your IP addresses and names, even domain names also responsible for, because for every domain name there will be an IP address. So for that, names, IPs, and even the individual private, public, static, dynamic IPs are configured or provided by these organizations only. IANA to the RIR, RIR to the NIR and LIR, and then LIR means ISPs to the end users. So this is how your IP addresses are distributed. Got it? So from there, for example, up to, imagine LIR is nothing but your ISP. So up to your gateway, the router, your ISP is configuring the IP, internet service provider. Which IP? Public IP. And again, same ISP is configuring a service called DHCP in your router. In your router, we have a service called DHCP. What is DHCP here? Dynamic Host Configuration Protocol. Dynamic Host Configuration Protocol. If you open your routers, you can see the DHCP inside the routers. Okay, you have a DHCP service in your router. So when you log into your gateway, so when you type 192.168 or 1.1 IP, you have a gateway IP, right? If you open your command prompt, you can see a gateway IP there. You type IP config, you're going to get IP address. Have you observed the gateway IP? So this is what the IP address you need to type in your Google. So you can see you got the login to the gateway, right? Let me check. May I have access to this? Right. So can you see the gateway? So I logged into the gateway. So if you see in your router, you see the configurations WLAN. So currently I connected to the WLAN. Okay, wireless local area network, and you can see all this bands, modes, SSID, which is nothing but your name. Your Wi-Fi name will be there, and the radio power, association clients, and your passwords. WPA2 I'm using here, mixed one. And this is a pre-shared key, not enterprise. Enterprise means again you need to, the advantage with the enterprise is you can easily manage your accounts. So means you can individually create multiple accounts here, and you can provide the accounts to each and every person. So in organization level, every individual user have a separate username and password to connect to the network. So from which device they are accessing, we can easily identify them. This is what we have here. And when you go to the advanced settings, in this you have DHCP, access controls we have. Means access control mode, you can add which MAC address to be allowed, which MAC address not to be allowed, which IP, all these things you can configure here. WPS status. Services. Yeah. So in router, can you see the services option? In that we have a DHCP. So if you observe the DHCP, the pool range starting from 1 to 254. Right. So means up to your gateway and మీ router వరకు
మీకు ISP అనేవాడు ఒక పబ్లిక్ IP అసైన్ చేస్తాడు. పబ్లిక్ IP. Why? Because among the networks, to identify your network, I need to look for the public IP. That is what he will configure, okay, as a routing part. And then again from internal, okay, internet basis, public IP. Intranet basis, we are going with the private IPs. Yesterday we discussed. Do you remember? Public and private IP, which will work over the network is a public, which will help you to identify the global basis, and which is private IP, which will work within the network, which help you to identify the devices in the network. So over the network, to identify your network, we use the public IP. Within the network, we look for the private IP. So these private IPs are configured in the DHCP. Okay, మీకు ప్రైవేట్ ఐపీస్ అనేవి DHCP లో కాన్ఫిగర్ చేస్తారు. సో ఈ ISP is not coming to every device and configuring that. It just configure the a pool of IPs in your router using a service called DHCP. So DHCP కి చెప్తున్నాను అనమాట. అక్కడ స్టార్టింగ్ IP వచ్చేసి 1.2 and the end IP will be 1.25 and gateway IP is 1.1, right? And the domain name he configured and he took the lease of every IP. So infinite lease untadi. So we are getting the infinite lease only, and subnet mask. So which range is taking? Class C. So class C is indicated with 255.255.0. And the starting IP, even you can change it here. You can give 172.16.10.1 or 172.16.10.2. The range you can give. So it will start assigning in between only. సో ఇక్కడ మీరు ఏదైతే స్టార్టింగ్ అండ్ ఎండింగ్ రేంజ్ పెడతారో దట్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ బై యువర్ రౌటర్, లైక్ DHCP సర్వర్. కాట్ మై పాయింట్. సో ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఈ నెట్వర్క్ ASTకి ఎవరు కనెక్ట్ అయినా వాళ్ళకు IP అడ్రస్ అనేది 1.2 నుంచి 1.254 రేంజ్ లోనే ఉంటుంది. Getting my point? So obviously 1.1 is assigned to the gateway. So we can't get this IPs to any of the host devices here. And apart from 1.1, remaining 1.2 నుంచి 1.254 వరకు it will start assigning the IP addresses to your device. So మీ ఇంటికి ఎవరైనా వచ్చి వైఫై కనెక్ట్ అయ్యారనుకోండి, ఆబ్వియస్ గా ఈ రేంజ్ లో ఉన్న IP అడ్రస్ మీకు అసైన్ అవుతుంది. No other IP. That is how you are getting the IP address. So how your DHCP is assigning the IP address, that we'll discuss now. And even I said DNS, the dynamic DNS ఉంటుంది. DNS pool not configure. So proxies you can configure, plug and play you can configure. Right. So where routing protocol we have. So routing is disabled, so directly it is going. And even you have default firewalls also. Port filtering, MAC filtering, port forwarding, URL blocking. సో ఈ నెట్వర్క్ లో ఎవరికైతే ఫేస్బుక్ ఇవన్నీ రాకూడదు అంటే నేను ఇక్కడ URL బ్లాకింగ్కి వెళ్ళి ఆ డొమైన్ ఇచ్చేస్తే వాళ్ళకు ఆ డొమైన్ యాక్సెస్ ఉండదు. సో బై బికాస్ వాట్ ఎవర్ ద డొమైన్ యూఆర్ రిక్వెస్టింగ్, ఫస్ట్ ఇట్ విల్ కమ్ టు ది గేట్వే ఉంది, రైట్? రౌటర్కి వస్తుంది కాబట్టి రౌటర్ బ్లాక్ చేసేస్తుంది. And then domain blocking, parental control, DMZ zones we can configure, demilitarized zones we can call them. So all these things you can see in your router. So router has a good features actually. You won't use them generally, but you have them. So a host level of firewalls you can configure in this, right? So this is what the process of assigning the IP address. So up to your gateway, you're getting public IP. From your gateway to your device, you're getting the private IP. So how this private IP is assigned and how this DHCP will work. So if you go for the interview, they'll ask you, explain DHCP process under. Okay. So simple, remember. So DHCP is nothing but it's a dynamic host configuration protocol. Okay. So dynamic host configuration protocol. So what is the use of this protocol? It assigns IP addresses in a network. Okay, it will assign the IP addresses to the devices in a network. That is what the role of DHCP means, assigning the IP address. Which IP addresses? Private IP addresses. Remember, private IPs. Okay, so we have three classes of private IP. Class A 10 series, Class B 172.16 to 172.31, Class C 192.168 to 192.168. That whole series is you can configure any of the series, depends on your infrastructure. Okay, that you can do there. So then how the DHCP will work?
తర్వాత range is automated. Hmm. It will So, whichever the IP how it knows that your device need an IP address? request may If you observe, this is your gateway, ఇది మీ router, అవునా? So this is your device A, right? And this is device B we have, and C devices we have. So we have 3 different devices here. So for example, A device is connected to the gateway for the first time. You know, you are getting automatically an IP address. మరి ఎప్పుడైతే మీ వైఫై పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తారో ఆటోమేటిక్గా మీకు ఇంటర్నెట్ వచ్చి మీకు వైఫై పాస్వర్డ్ వచ్చేస్తుంది, సారీ IP address assign అయిపోతుంది. So how that IP address is getting assigned? How your router knows that require the IP address? So what is the process of that? So that is what DORA. So the process called DORA, which is discover. Remember, you need to explain this DORA process. If you go for the interview, you can expect this question: DHCP, DNS, HTTP, HTTPS. E protocols chala important. You need to focus more on these protocols. Okay. So discover, offer, request, and acknowledgement. So what is discover packet means? Your A device is there, right? Your A device will send a discover packets to all the devices in the network and a broadcast చేస్తుంది. ఏమని? I need an IP address. నాకు IP address కావాలని రిక్వెస్ట్ వస్తుంది. అంటే what this packet contains means source IP, destination IP, source MAC, destination MAC, source port, and destination port ఉంటుంది ఈ ప్యాకెట్. డిస్కవర్ ప్యాకెట్ లో ఇది ఉంటుంది. సో సోర్స్ IP ఎవరు? A. So A కి అసలు IP address లేదు కదా. So it is looking for the IP. But what it will keep in the packet then? Network IP default, right? So నాకు IP address లేదు కాబట్టి నేను IP address కోసం వెతుకుతున్నా. సో అప్పుడు ఏ డివైస్ అనేది డిస్కవర్ ప్యాకెట్ చేస్తుంది అనమాట. ఏమని? నాకు IP అడ్రస్ కావాలని. ఎవరిని? అందరిని అడుగుతుంది నెట్వర్క్ లో. ఎందుకంటే నాకు తెలియదు కదా ఎవరు IP అడ్రస్ ఇస్తారు నెట్వర్క్ లో, ఎవరు గేట్వేనో, ఎవరు ఏ డివైస్ అనే నాకు ఐడియా లేదు అసలు. జస్ట్ నేను నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అయినా. I just connected to a network. So I need an IP. So obviously your A device will make a request to all the devices by sending a discover packet. That discover packet contains the source IP, destination IP. So destination కూడా నాకు ఎవరో తెలియదు కదా. So what will be there in the destination IP? 255.255.255.255. That is completely the broadcast IP. So దీన్ని మనం broadcast IP address అంటాం. Okay. And obviously source MAC address. MAC address ఉంటుంది కదా. Default నాకు device కి MAC address వస్తుంది కాబట్టి I'll configure the MAC address. But I don't know who is destination. Then what will be the destination MAC address in the packet? So మీకు MAC address లో కూడా broadcast MAC address ఉంటుంది. FF, 029 A to F MAC address range. So this will be assigned in this. And the source port, obviously client will be having 68, server will have 67. So this is the port number of your DHCP. Now this packet is broadcasted to everyone in the network. For R, means router, B nadutundi, C nadutundi. So B rejecting that packet and C is also rejecting the packet. Why? Because they are not the one who is providing the IP. Obviously your router will get involved now, saying that, man, I am the one who is providing the IP address to the devices. So I have some IP address with me, like 192.168.1.12. Is that okay for you? That is what the offer it will give you. Okay. So now source IP will be gateway IP 1.1. Destination IP will be offering IP 1.12. And source MAC will be router MAC. Destination MAC will be. So how it is reaching to your device? Router MAC address. Exactly. It's set as a MAC address. Why? Because in Discord packet you mentioned the MAC address, right? So the MAC address can replace number. So that is what it is offering for you. And then it will request, okay, I'm accepting. It is okay for me, like 1.12. So just please provide it to me. That is what the request your A device is making. Then your gateway will, okay, I'm assigning the IP address and remaining configuration to you, and it will get the acknowledgement. So that is how it will take your MAC stored in the table and provide you the IP. Which IP? Private IP.
right? You can see that process also. So I'll show you, maybe it can disconnect it. Wireshark use చేస్తున్నా. So Wireshark is a packet capturing tool. I'll explain about tool later also. So using this tool, we can able to intercept, able to monitor the traffic. We can send whatever the packets we are sending from my Packets. device to whatever the packets that is receiving to my device will be captured. So through the interface. So obviously, నా నెట్వర్క్ నుంచి వెళ్ళే ప్యాకెట్స్ అండ్ నా నెట్వర్క్ వచ్చే ప్యాకెట్స్ నేను మానిటర్ చేయగలుగుతాను సింపుల్ ఈ టూల్ యూస్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఆల్మోస్ట్ మనకు 19 ఇంటర్ఫేసెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో విచ్ ఇంటర్ఫేస్ ఐ నీడ్ టు మానిటర్ టు సీ మై ప్యాకెట్స్? Obviously, to which interface you connected. So Connected. Wi-Fi ki connect ayina kabatti obviously నేను packets అనేటివి Wi-Fi ది చూసుకోగలుగుతా. So I'll click on this Wi-Fi. You can see you're getting all the packets. ఇప్పుడు నేను Zoom కి కనెక్ట్ అయినా కాబట్టి you can see UDP packets are going on. So now TCP. this I'll go with Mainly DCP and UDP only, no, so packets will be running. అవి ప్రోటోకాల్, అది కమ్యూనికేషన్ ప్రోటోకాల్. సో ప్రతి ఒక్క సర్వీస్ ఆ ప్రోటోకాల్స్ యూజ్ చేస్తాయి. ఓకే, ఇప్పుడు నువ్వు HTTP యూజ్ చేయాలన్నా అది TCP నుంచి వెళ్తుంది, లేకపోతే UDP నుంచి వెళ్తుంది. అంటే ప్యాకెట్స్ టీసీపీ ప్రోటోకాల్లో కానీ యూడిపి ప్రోటోకాల్లో కానీ ఎక్కువ కన్వర్ట్ అవుతాయి కదా సార్. ఇప్పుడు ఏమైనా హెచ్టిటిపి మనం సపోజ్ హెచ్టిటిపి ఓపెన్ చేసినా అది టీసీపీ ప్రోటోకాల్. ఇవి కమ్యూనికేషన్ ప్రోటోకాల్స్, అవి సర్వీస్ ప్రోటోకాల్స్. ఓకే, సో ఒక సర్వీస్ ఏ వేలో కనెక్ట్ అవ్వాలి అనేది ఈ ప్రోటోకాల్స్ డిసైడ్ చేస్తాయి. ఇప్పుడు టీసీపీకి యూడిపికి మేజర్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? వేర్ టీసీపీ is connection oriented, whereas UDP is connectionless oriented. So TCP అనేది ఒక acknowledgement ఇస్తుంది, where UDP కి ఒక acknowledgement అనేది ఉండదు. సో ఇక్కడ ప్యాకెట్ లాస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ విల్ ప్రిఫర్ ఫర్ TCP కనెక్షన్. అంటే నువ్వు ఏ సర్వీస్ నువ్వు యూస్ చేస్తున్నా, లైక్ HTTP కావచ్చు, FTP కావచ్చు, SSH కావచ్చు, they'll configure and route through a protocol called TCP. అండ్ లేదు నా డేటా అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి, ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్, నాకు రిప్లేస్ మీద సంబంధం లేదు అంటే యూడిపికి వెళ్తుంది. ఇప్పుడు నీకు జూమ్ ఉంది, జూమ్ అనేది యూడిపి యూస్ చేస్తుందా, TCP యూస్ చేస్తుందా? యూడిపి యూస్. సో ఇక్కడ నాకు ఎటువంటి అక్నాలెడ్జ్మెంట్ అనేది ఉండదు. ఇప్పుడు నేను డిస్కనెక్ట్ అయినా, నా వాయిస్ వినిపించకుండా మీకు ఏంటి ప్రాబ్లం అనేది మీకు ఎటువంటి ఐడియా ఉండదు. నేను కనిపిస్తున్నా లేదా అనేది మీకు కనిపించదు. సో ఆబ్వియస్గా నేను కన్ఫర్మేషన్ చేసుకోవాలి నా వాయిస్ మీకు వినిపిస్తుందా అని. సో అక్నాలెడ్జ్మెంట్ అనేది నేను తీసుకుంటున్నా, డివైస్ తీసుకుంటున్నా ప్రోటోకాల్ ఇక్కడ. So that is what we don't have any acknowledgements here whether the data is properly sending or not. సార్ ఇప్పుడు మనం చేయకపోయిన ప్యాకెట్స్ అనేవి ఆటోమేటికలీ మీన్ రన్ అవుతుంటాయి కదండి సార్? ఉంటాయి, రన్ అవుతూనే ఉంటాయి. ఆబ్వియస్గా డిఫాల్ట్స్కి వెళ్ళిపోతాయి ఏదైనా. లేదు నువ్వు సెక్యూర్గా కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలంటే అప్పుడు నువ్వు మార్చుకోవాల్సి వస్తుంది నీ సర్వీస్ లెవెల్లో. So if you see, is there any DHCP packet? No. So currently my device is having IP address kabatti there is no DHCP packet. Just I'll release the IP address. Maybe online people may disconnect. Malli connect avutanu. Just I'll go with IP config/release. Ee release ane command enti ante IP ni release chestundi. Okay, IP ni release chestundi ante internet nunchi disconnect అయిపోతుంది. ఇప్పుడు నాకు IP address లేకుంటే ఏమవుతుంది? Disconnect అయిపోతుంది. Again, I'll connect to the internet. If you observe, it will automatically backend, it will go with the DHCP request. Backend automatically జరుగుతుంది, మీరు చేయాల్సిన అవసరం లేదు మాన్యువల్. I'll show you that. Discord packet, offer, request, it went all. Yeah, now I'm audible to you online? Yes, sir. Right. So if you observe, I release the IP address. If you observe, I release the IP address. There is no IP for me now. But if you observe, again I connected to the network, automatically it got the IP address. Did I assign the IP? No. Automatically I'm getting. I released the IP address, it was removed. Again, if I connected to the internet, నేను మళ్ళీ ఇంటర్నెట్ డిస్కనెక్ట్ అయిపోతుంది కాబట్టి మళ్ళీ ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా నాకు IP అనేది అసైన్ అవుతుంది. సో అప్పుడు బ్యాక్ ఎండ్ లో మీరు చూసుకోవచ్చు ఏం జరిగింది అనేది. Can you see first Discord packet it made? You can open the packet. So source IP, destination IP, source port, destination port. గుర్తుపెట్టుకోండి,
సర్వర్ సైడ్ వచ్చేసి 67 రన్ అవుతుంది, క్లయింట్ సైడ్ 68. సో చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, క్లయింట్ సైడ్ 67, సర్వర్ సైడ్ 68 అని చెప్తారు. సో నో, client side it's 68, server side 67 it is running. And can you see my MAC address here? And destination, I don't know Yes. whose destination. So it is using which one? Broadcast MAC address. This is broadcast IP address. So this is what the Discord packet I made. You can see dynamic host configuration. So you can make mottam packet ఉంటుంది. So it's a message type is discover. It is classified to all the simply broadcasting to everyone. Then I got an offer. From where? From source IP. So his source here 1.1 gateway నే కదా DHCP సర్వర్ కాన్ఫిగర్ అయి ఉన్నది. సో ఆబ్వియస్ గా ఇక్కడ 1.1 నుంచి నాకు 1.2కి ఒక రిక్వెస్ట్ అనేది వచ్చింది, అంటే ఆఫర్ అనేది ఇస్తుంది. సో యూ కెన్ సీ ఇఫ్ యూ ఓపెన్ ది DHCP హియర్ యూ కెన్ సీ ది నెక్స్ట్ సర్వర్ IP, sorry, your client address, it is offering me. So the message type is offer. So what it is offering for me? An IP address from the gateway, right? So saying from the gateway, it is offering the IP address, which is 1.2. So like that, you can see each and every packet, request and acknowledgement. At the final acknowledgement stage, it will give me the IP address and remaining configuration, like what is your subnet mask, what is your lease time, right? What is your router IP, what is your domain IP, domain server IP, domain name server, what is your TP server name, means local FTP server అనుకోవచ్చు. All who is your gateway manufacturer, every information you'll have. Getting my point? So this is how you're getting an IP address. Got it? So, Akhil sir, just Yeah. let us know, like, on what scenarios we will be using such, research kind of process. Research kind of processor. I mean, the one which you showed about the IP addresses. Why In Shaka? what scenarios do we check these informations? Actually, this is a concept where I'm explaining you about the DHCP. So DHCP అనేది ఒక సర్వీస్ ప్రోటోకాల్ విచ్ ఈస్ ఎనేబుల్డ్ ఇన్ యువర్ రౌటర్. సో మీరు ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి, DHCP లేకుంటే ఏమవుతుంది అంటే ఆటోమేటిక్ గా మీకు IP అడ్రస్ అనేది అసైన్ అవ్వదు. సో ఎవ్రీ టైమ్ యూ నీడ్ టు మాన్యువల్లీ కాన్ఫిగర్ ది IP అడ్రస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీ నెట్వర్క్ ఉంది, మీ రౌటర్, ఓకే, సో యూ హ్యావ్ వైఫై ఇన్ యువర్ హోమ్, రైట్? సో Yeah. టు దట్ వైఫై యూర్ కనెక్టింగ్ యువర్ డివైస్. జస్ట్ మీరు పాస్వర్డ్ చెప్తున్నారు. ఎవరైతే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I came to your home, Oh. I want to use the internet. So what you will do, you'll just tell me the password. So I'll enter the password, I'll connect to the internet. Means your router is providing me the IP address and routing my packets. It is doing everything. Yeah. So what if there is no DHCP service? So will I get the IP? No. So will I able to route my packet? No. I can't do anything. So I need an address first to make a request. So at that time, if there is no DHCP, what you need to do is you need to manually configure the IP address. So ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం ఎవ్రీ టైమ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యువర్ పాస్వర్డ్ ఐ నీడ్ టు కాన్ఫిగర్ ది IP అడ్రస్. సో ఇప్పుడు నేను వచ్చినప్పుడు నాకు ఒక IP అడ్రస్ ఇస్తారు, ఇంకోరు వస్తే ఇంకొక IP అడ్రస్ ఇస్తారు, మాన్యువల్ గా కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ సంథింగ్ నాట్ పాసిబుల్ ఫిజికల్లీ. Yeah. So that is where we use this service called DHCP. In your router, it will be enabled, and your ISP, మనం ఏం చేయం, ఇది ISP Oh. కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. So we know the public IP, private IP range, right? In last session we discussed. We have a private IP range from class C, which is 192.168.0.0 to 192.168.0. 255.255. So ఇప్పుడు ISP ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ఒక సర్టెన్ రేంజ్ తీసుకుంటాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 192.168.1.1. సో ఈ రేంజ్, ఈ నెట్వర్క్ ఐడి తీసుకున్నాను. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీ నెట్వర్క్ లో స్టార్టింగ్ 1 to 254 దాకా నేను యూజ్ చేయొచ్చు. Okay, this is the host address, this is the network address. These three. In last session we discussed. From Yes. class C, we have 3 network addresses. Means network address will help you to identify your network, and host address help you to identify the device in the network. Avuna? Correct. Right? So obviously, they'll provide you 192.168.1 and starting IP obviously to the gateway, and then 2 to 254 IP addresses మనం అసైన్ చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు మన నెట్వర్క్ కి ఎవరైనా కనెక్ట్ అయ్యారు అనుకోండి, ఇప్పుడు ఏ కనెక్ట్ అయింది, ఆటోమేటిక్ మీకు రౌటర్ ఏం చేస్తుంది, ఈ రేంజ్ లో ఒక IP అడ్రస్ ఇస్తుంది 1.2. ఇంకో డివైస్ కనెక్ట్ అయింది, B 1.3, ఇంకో డివైస్ కనెక్ట్ అయింది,
1.4. Like that, it will start assigning up to 254. ఒకవేళ 254 కన్నా ఎక్కువ డివైసెస్ కనెక్ట్ అవుతున్నాయి అనుకోండి, అప్పుడు 192 సిరీస్ కాకుండా క్లాస్ బికి వెళ్తుంది. ఓకే, సో డిపెండ్స్ వై, బికాస్ క్లాస్ బి విల్ ప్రొవైడ్ ఆల్మోస్ట్ 65K IPs you can assign from one range of class B IP. అండ్ ఇంకా 10 సిరీస్ అయితే 16 million IPs మీరు అసైన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఫర్ దిస్ మాన్యువల్ కన్నా ఆటోమేటిక్ గా కాన్ఫిగర్ అయితే మనకి ఎటువంటి హెడ్ ఉండదు కాబట్టి DHCP ని మనం యూజ్ చేస్తాం. ఓకే సార్, ఐ మీన్ DHCP అనేది IP వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేస్తారా సార్? అంటే ఈ ఫీచర్ అనేది DHCP అనేది ఒక ప్రోటోకాల్, అది మనకు రౌటర్ లో ఎనేబుల్ అయి ఉంటుంది. జస్ట్ ఐ షోన్ యూ రైట్, ఇఫ్ యు గో టు యువర్ రౌటర్, ఇది నేను రౌటర్ లో లాగిన్ అయ్యాను. ఈవెన్ యూ కెన్ లాగిన్ టు యువర్ రౌటర్. మీకు రౌటర్ ఉంటుంది కదా, సో మీరు IP కాన్ఫిగ్ అని కొట్టారనుకోండి, మీ సిస్టమ్ లో మీకు IP వస్తుంది కదా, యువర్ వైర్లెస్, రైట్? సో ఇక్కడ మీకు గేట్వే IP ఉంటుంది. సో ఈ గేట్వే ఐపీని మీరు గూగుల్లో టైప్ చేశారనుకోండి, మీకు ఒక లాగిన్ పేజ్ వస్తుంది. అండ్ మీ రౌటర్ బ్యాక్ సైడ్ లో మీకు పాస్వర్డ్స్ కానీ ఇవన్నీ ఉంటాయి. మీ రౌటర్ ఈ గేట్వే పాస్వర్డ్ సంబంధించి మీకు మ్యాక్స్ రౌటర్ పైన వస్తుంది ఇప్పుడు అన్ని, లేదా మీ ISP కనెక్ట్ అయ్యి అడగొచ్చు, వాళ్ళు ఇస్తారు మీకు. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ యూ నీడ్ టు చేంజ్ దట్. డిఫాల్ట్ నుంచి మనం పాస్వర్డ్ కి పెట్టుకోవాలి దాన్ని ఎప్పుడైనా సరే, ఎందుకంటే ఇఫ్ థర్డ్ పార్టీ పర్సన్ ఎంటర్డ్ ఇన్ యువర్ నెట్వర్క్, okay, some of your friends came to your home, they connected to the network, and obviously they can able to change your password, they can do all these things. We go with the default. So max security policy ప్రకారం default credentials ఎప్పుడు యూజ్ చేయకూడదు. సో రౌటర్ తో పాటు వచ్చిన క్రెడెన్షియల్స్ ని యూజ్ చేయకుండా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. మీరు ఇక్కడ అడ్మిన్ ప్యానల్ ఉంది కదా, ఇక్కడ లాగిన్ పేజ్ లో మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ సర్వీసెస్ మీరు ఓపెన్ చేస్తే టైమ్ అవుట్ అయింది, జస్ట్ సెకండ్. సో ఇలా మీకు లాగిన్ పేజ్ ఉంటుంది. సో పాస్వర్డ్ max username will be the admin or user, something like that. They'll give you backside of your router, and the password will be also mentioned in the router. Max router MAC address అనేది పాస్వర్డ్ ఉంది ఇక్కడ నాకు. సో I'll check this. సో ఈ రౌటర్ లాగిన్ కావాలంటే ఏది యూజ్ చేస్తారు? వెబ్సైట్ కాదు, ఇదే గేట్వే IP. నేను అదే చెప్తున్నాను మీకు, గేట్వే IP. ఇక్కడ మీరు IP కాన్ఫిగ్ అని టైప్ చేసినప్పుడు మీకు ఇక్కడ వైర్లెస్ మీకు వైఫై IP అడ్రస్ ఉంటుంది కదా, ఇక్కడ కింద స్క్రోల్ చేస్తే డిఫాల్ట్ గేట్వే అని కనిపిస్తుందా? సో దిస్ డిఫాల్ట్ గేట్వే ఇస్ హ్యావింగ్ అన్ IP, రైట్? మీకు 0.1 ఉండొచ్చు, ఆర్ 1.1 ఉండొచ్చు, ఆర్ 1.2.1 ఉండొచ్చు, ఏదైనా ఉండొచ్చు. సో జస్ట్ చెక్ యువర్ వన్. కామన్ వచ్చేసి మ్యాక్స్ అందరికి 1.1 ఆర్ 0.1 ఉంటుంది కామన్ గా. మ్యాక్స్ ఈ రేంజ్ ఇస్తారు ISPs ఎవరైనా సరే. సో ఈ IPని మీరు వెళ్ళి గూగుల్లో టైప్ చేయండి, మీకు లాగిన్ పేజ్ వస్తుంది. ఓకే సార్, గాట్ ఇట్. సో లాగిన్ పేజ్ లో మీరు రౌటర్ బ్యాక్ సైడ్ కానీ ఇక్కడ ఒక దగ్గర ఉంటుంది. లేదు దొరకట్లేదు దాంట్లో అంటే మీకు ISP ఉన్నారు కదా, అతనికి కాంటాక్ట్ అవుతే అతను చెప్తాడు, ఎందుకంటే వాళ్ళే ఇస్తున్నారు కాబట్టి. ఇప్పుడు రౌటర్స్, ఇప్పుడు మన ఓన్ రౌటర్ అంటే మనం కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటాం కాబట్టి మనకు ఐడియా ఉంటుంది. సో దట్ రౌటర్స్ ఆర్ గివెన్ బై ది ISPs ఇట్ సెల్ఫ్. సో యూ కెన్ కాంటాక్ట్ అండ్ దెల్ గివ్ ది అడ్రస్. ఆర్ ఎల్స్ మీరు ఒకసారి బ్యాక్ సైడ్ రౌటర్ బ్యాక్ సైడ్ చూస్తే మీకు అన్ని MAC అడ్రస్, పాస్వర్డ్స్, అడ్మిన్, మోడల్ నెంబర్ అన్ని ఉంటాయి మీకు రౌటర్ బ్యాక్ సైడ్ లో. సో అక్కడ మీకు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఉంటుంది, అది తీసుకొని ఇక్కడ ఎంటర్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో వన్స్ యూ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ది రౌటర్. సో ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ దట్ ఓన్లీ వీ హ్యావ్ WLAN. సో ఈ WLAN లోనే మీకు అన్ని, మీ వైఫై పాస్వర్డ్ మీరు ఇంతవరకు ఎప్పుడు చేంజ్ చేయలేదా? యూ యూజ్ ది సేమ్ వాట్ ఎవర్ ISP ప్రొవైడెడ్? No, we did, sir. సో how you did that? Yeah, by logging into that ISP provider page. పోర్టల్ మ్యాక్స్ మీకు రౌటర్ portal. ఉంటే కదా చేంజింగ్ ఉంటుంది. సో రౌటర్లోనే మీకు మ్యాక్స్ చేంజింగ్స్ ఉంటాయి, పాస్వర్డ్స్ ఇక్కడే. సో ఇక్కడే పాస్వర్డ్ ఉంది యాక్చువల్లీ. సో హియర్ వీ డూ చేంజెస్, ఈవెన్ సెక్యూరిటీ, విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఎన్క్రిప్షన్, WPA2, WPA3, WPA2 and 3 ఈ కాంబినేషన్స్ వస్తాయి. ఎంటర్ప్రైజ్, పర్సనల్, ఇవన్నీ మీకు ఇక్కడే ఉంటాయి కాన్ఫిగరేషన్స్. అండ్ పేరెంటల్ కంట్రోల్, ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ సీ ఇన్ ది రౌటర్. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ ది సర్వీసెస్, సో సర్వీసెస్ ఫర్ DHCP ఉందా? Can you see the DHCP? Right. So this DHCP will help you. Can you see IP LAN address 1.1, subnet is 255.255. So you have configured them. Right. So DHCP Okay, server sir. కింద పెట్టుకున్నారు. So server means it has a pool of IPs. So list of IPs ఉంటాయి. So whoever connected to this gateway, they'll automatically get the IP address between the 1.2 to 1 to 254 in between. So 2 to 254
it will start assigning the IP address. So that is what the role of your DHCP. సో DHCP లేకుంటే ఏమవుతుందంటే మీరు పాస్వర్డ్ బదులు ప్రతిసారి వాళ్ళకి ఐపీ అడ్రస్ చెప్పాలి. ఐపీ అడ్రస్ వాళ్ళు కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి. ఈ సో అది మళ్ళీ DHCP అనే హెడ్ఏక్. సర్వర్ కూడా ఉంటుందా సార్? DHCP సర్వర్ అనేది ఒక సర్వీస్. మీకు సపరేట్ Okay. ఆర్గనైజేషన్లో సపరేట్ సర్వర్ కింద వాడుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనకు తక్కువ నెట్వర్కే కాబట్టి మన రౌటర్ హ్యాండిల్ చేయగలుగుతుంది కాబట్టి మనకు ఇక్కడే మీరు DHCP రిలే కింద పెట్టుకోవచ్చు, DHCP సర్వర్ కింద పెట్టుకోవచ్చు, ఆర్ యూ కెన్ యాక్ట్ దిస్ రౌటర్ యాజ్ అ DHCP క్లయింట్ ఆల్సో. సో నేను సర్వర్ కింద పెట్టుకున్నాను ఎందుకంటే ఐ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ది ఐపీ అడ్రసెస్ హూ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ది నెట్వర్క్. ఒక పూల్ ఆఫ్ ఐపీస్ నేను పెట్టుకున్నా కాబట్టి సర్వర్ కింద యాక్ట్ చేస్తాను. సో ద క్లయింట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ మై డివైసెస్ హూ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ది గేట్వే. DHCP రిలే అంటే పెట్టుకోవచ్చు. ఏంటి సార్? ఇక్కడ నేను 225 అని పెట్టుకుంటే 2 to 25 రేంజ్ లోనే మీకు అసైన్ అవుతుంది అంతే. యా ప్రసాద్, యువర్ సేయింగ్ సంథింగ్. ఈ DHCP రిలే అంటే ఏంటి సార్? DHCP రిలే అంటే ఇక్కడ మీకు ఒక సర్టెన్ ఐపీ సర్వర్ కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు మనం సపరేట్. ఆర్గనైజేషన్లో ఒక సపరేట్ Okay. సర్వర్ పెట్టుకుంటారు. ఆ సర్వర్ ఐపీ మనం పెట్టామనుకోండి, ఎవరైతే కనెక్ట్ అవుతారో ఈ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ప్రొవైడింగ్ ఫ్రమ్ హియర్ ఇట్ విల్ గో టు ది DHCP సర్వర్ అండ్ ఇట్ విల్ చెక్ యువర్ authentication and everything and then it will provide the IP address for you. ఓకే, సో ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్లో యూజ్ చేస్తారు సెంట్రలైజ్ సర్వర్స్. ఓకే సార్. ఇప్పుడు మీరు చూస్తే మీకు ఆర్గనైజేషన్లో ప్రతి ఒక్క యూజర్కి సపరేట్ క్రెడెన్షియల్స్ ఉన్నాయా? రైట్. అవును సార్, అందుకే అడిగాను. ప్రతి ఒక్కరికి యూజర్కి ఒక క్రెడెన్షియల్స్ ఉంటుంది. అదే మీకు ఈ ఆప్షన్ ఇక్కడ ప్రీ షేర్డ్కి అంటే అందరికి సేమ్ పాస్వర్డ్. అంటే ఇప్పుడు ఈ నెట్వర్క్ ఎవరైతే కనెక్ట్ అవ్వాలో వాళ్ళందరికీ సేమ్ పాస్వర్డ్ ఉంటుంది ప్రీ షేర్డ్కి. దాన్ని అంటాం. ఇక్కడ ఎంటర్ప్రైజ్ అని కనిపిస్తుందా, రేడియస్ అనేది, రేడియస్ సర్వర్స్ యూజ్ చేస్తారు, సెంట్రలైజ్ సర్వర్స్ sir. అంటారు. ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క యూజర్కి ఒక యూనిక్ పాస్వర్డ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రసాద్ అండ్ సమ్ పాస్వర్డ్ ద కంపెనీ విల్ ప్రొవైడ్ యూ. So now if you want to access anything or if you want to connect to the network or if you want to do anything, you need to provide that credentials every time. అవునా? So obviously centralized server లో కాన్ఫిగర్ చేస్తారు. ప్రసాద్, his name is Prasad, his role is sales and he is having access to this particular data and this network. So now you'll have access to only that particular thing what they have configured in your centralized server. సో మీకు నెట్వర్క్ ప్రొవైడ్ చేసే ముందు, అంటే మీరు పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసినాక మీకు నెట్వర్క్ ప్రొవైడ్ చేసే ముందు మీ పాస్వర్డ్ అనేది సెంట్రలైజ్ సర్వర్కి వెళ్ళి సెంట్రలైజ్ సర్వర్లో చెక్ చేసుకొని మీకు ఏ లెవెల్ ఆఫ్ యాక్సెస్ ఉందో అది వెరిఫై చేసుకొని దెన్ ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ దట్ కనెక్టివిటీ ఫైల్ అండ్ దెల్ గెట్ ది లాగ్స్ ఆల్సో. లాగ్స్ అనేవి జనరేట్ అవుతాయి. మీరు ఎప్పుడు యాక్సెస్ చేస్తున్నారు, ఏ సిస్టమ్ నుంచి యాక్సెస్ చేసిండ్రు ఏంటి అనేది మొత్తం స్టోర్ చేసుకుంటుంది. సో ఆన్ యువర్ రోల్ బేసిస్. సో అప్పుడు మనం ఈ సెంట్రలైజ్డ్ సర్వర్స్ యూస్ చేస్తాం ఎంటర్ప్రైజ్లో. సో అథెంటికేషన్ మోడ్స్ ఉంటాయి, గ్రూప్ ఆఫ్ అప్ టైమ్, రేడియస్ సర్వర్. సో ఇక్కడ పూల్ ఆఫ్ ఐపీస్ నేను ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ మీకు మీ పర్టికులర్ పాస్వర్డ్ మీకు ఇస్తున్నాను. సో ఈ పాస్వర్డ్ మీరు ఎంటర్ చేసుకుని మీరు లాగిన్ అవ్వాలి. సో అట్లా నేను యూజర్స్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే సేమ్ పాస్వర్డ్ ఉండదు అక్కడ అందరికీ. సో ఏ యూజర్కి ఆ యూజర్ సపరేట్ పాస్వర్డ్ ఉంటుంది ఆ నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అవ్వడానికి. సో కనెక్ట్ అయినాక ఏ లెవెల్ ఆఫ్ యాక్సెస్ అనేది కూడా ఇక్కడే మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది. Device MAC addresses. Every device will be MAC address and IP. ఇప్పుడు ఒక యూజర్ని ఒక మ్యాక్ అతని డివైస్లో ఉన్న మ్యాక్ అడ్రస్ని తీసుకొని దానికంటూ ఒక యూనిక్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ నేను కాన్ఫిగర్ చేసి పెడతా. ఇప్పుడు ఆ డివైస్ నుంచి అతను పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు అది రికగ్నైజ్ చేసుకొని యాక్సెస్ ఇస్తుంది. సో ఈ సర్టెన్ డివైస్ 1 డివైస్ 2 నుంచి ఇట్లా వచ్చిందని నేను కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి. అదంతా ఒక టేబుల్స్ ఉంటాయి సెంట్రలైజ్ సర్వర్స్లో. అక్కడ నేను కాన్ఫిగర్ చేస్తాను రోల్ బట్టి, ఏ డివైస్, ఏ డొమైన్, ఏ పాస్వర్డ్, ఏ యూజరు, ఎంప్లాయ్ ఐడి, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి దేర్. సో అక్కడ నేను నెంబర్ కొట్టిన ఎంప్లాయ్ ఐడి నాకు అన్ని డీటెయిల్స్ వస్తాయి. తన రోల్స్ ఏంటి, రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి, వాట్ ఈ డూస్, వాట్ లెవెల్ ఆఫ్ యాక్సెస్, వెన్ ఈ యాక్సెస్డ్, ఎవ్రీథింగ్ ఐల్ గెట్ ఇట్. సో డిఫరెంట్ ఉంటుంది కనెక్టివిటీస్ అనేది. రైట్, సేమ్ ఇప్పుడు అదే యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ నేను వేరే సిస్టమ్ నుంచి యాక్సెస్ చేస్తున్నాను. అప్పుడు ఆబ్వియస్గా పర్సన్ చెక్ చేసుకుంటుంది, ఈ పర్సన్ ఈ సిస్టమ్ నుంచి లాగిన్ అయ్యింది, మ్యాక్ అడ్రస్ ఇది, ఈ డివైస్ 2 నుంచి లాగిన్ అయ్యింది. అట్లా లాగ్స్ జనరేట్ అవుతాయి. సో స్పెసిఫిక్గా మ్యాక్ అడ్రస్తో కాన్ఫిగరేషన్ అనేది ఉంటుంది. సో ఏ సిస్టమ్ నుంచైనా నువ్వు లాగిన్ అవ్వచ్చు, బట్ మ్యాక్ అడ్రస్ అనేది లాగ్ కింద సేవ్ అవుతుంది ఈ డివైస్లో లాగిన్ అయ్యాను అనేది. ఇప్పుడు నువ్వు ఎంప్లాయీ, నీకంటే ఒక ల్యాప్టాప్ ఇచ్చాడు, నేను ఇంకో ఎంప్లాయీ, నాకు ల్యాప్టాప్ ఉంది, బట్ నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు, నీ ల్యాప్టాప్తో కాకుండా నా ల్యాప్టాప్తో లాగిన్ అయ్యి నీ క్రెడెన్షియల్స్ యూస్ చేస్తావు. సో అప్పుడు తెలిసిపోతుంది అక్కడ నువ్వు వేరే వాళ్ళ ల్యాప్టాప్స్లో నీ క్రెడెన్షియల్స్తో లాగిన్ అవుతున్నావు అనేది ఐడియా వచ్చేస్తుంది, స్టోర్ అయిపోతుంది డేటా. దే లాస్ట్ యూ వై యూ డిడ్ దట్ అని. సో అది ఆబ్వియస్గా కొన్నిసార్లు
డేటా లీక్ చేయడానికి లేకపోతే వేరే ఎంప్లాయీ నుంచి యాక్సెస్ తీసుకొని చేసినట్టు చూపించడానికి ఉంటుంది ఆ సినారియో. సో అందుకోసమని లాక్స్ జనరేట్ అవుతాయి MAC అడ్రస్తో పాటు. ఇది సరిపోదు, ఈ రౌటర్ సరిపోవు. ఆర్గనైజేషన్ అందుకే సపరేట్ సర్వర్స్ తీసుకొని సిస్కో రౌటర్స్ ఇవన్నీ ఆ లెవెల్లో కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటారు వాళ్ళు. ఈ రౌటర్స్ హోమ్ బేస్ రౌటర్స్ ఉంటుంది. డేటాబేస్ మెయింటైన్ చేయాలి. అదే సెంట్రలైజ్ సర్వర్ అంటేనే నీకు ఇంకా డేటాబేస్ మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. ప్రతి ఒక్క యూజర్ డేటా అన్ని దాంట్లోనే ఉంటుంది. ఓకే, ఈ దాంట్లో అవ్వదు. ఈ దాంట్లో బేసిక్ పూల్ లెవెల్ 1 or 2 యూజర్స్ నేను చేయగలుగుతా కానీ నాట్ ఫర్ ఆల్ ది యూజర్స్. రౌటర్ తట్టుకోదు ఇవి. ఈ ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్ రౌటర్స్ కాదు ఇది. సో ఇది హోమ్ బేస్డ్ రౌటర్స్ కాబట్టి ఆఫీస్ రౌటర్స్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి, హోమ్ బేస్డ్ రౌటర్స్ చాలా డిఫరెంట్స్ ఉంటాయి. సో దాంట్లో చాలా సర్వీసెస్ ఫంక్షన్స్ ఇంకా ఎక్కువ ఉంటాయి దీంతో కంపేర్ చేస్తే. నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ కూడా ఉంటాయి దాంట్లో. దట్ ఈస్ హౌ దే వర్క్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ హౌ యువర్ DHCP clear? Okay, sir. Thank you. Yeah. So you're getting the IP addresses from ICANN to IANA, IANA to RIR, RIR to LIR to NIR. From there, you're getting the routers. The routers will provide the IP address, which is private. Public is not provided by your router. Public is configured to your gateway only. Okay, so whatever you route, it will go to the gateway. From gateway, you use the public IP and it will send it to the destination. So the public IP is used to identify your network. And to identify the device in a network, we look for the private IP. Clear? So that is what DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. And what is the process of that? So the router gets public IP. That is also issued by ISP. Not DHCP. DHCP కాదు. DHCP ప్రైవేట్ ఐపీస్ నే హ్యాండిల్ చేస్తుంది, పబ్లిక్ ఐపీస్ ని చెయ్యదు. సో ISP ఇచ్చేది పబ్లిక్ ఐపీ కదా నీకు. అందులో సెటప్ ఒక రేంజ్ ఏ రేంజ్ ఐపీస్ ఇస్తామో అది ఆటోమేటిక్ గా అప్పుడు ఏమవుతా అంటే నీకు కొలిజన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది కదా. పబ్లిక్ ఐపీస్ నువ్వు ఇవ్వలేవు డిహెచ్సిపిలో. ఎందుకంటే పబ్లిక్ ఐపీ ఇవ్వాలి అంటే ఒక పబ్లిక్ ఐపీ యూజ్ చేసుకొని ఒక ISP ఒక 100 నెట్వర్క్లు క్రియేట్ చేస్తాడు. ఆ ఒక్క పబ్లిక్ ఐపీ నీకు అసైన్ చేయడానికి నేను పెడితే వేస్టే కదా నాకు IP అడ్రస్. అండ్ దట్టు పబ్లిక్ ఐపీ వేరే నెట్వర్క్ కి కూడా సేమ్ ఉంటుంది కదా. ప్రైవేట్ ఐపీ సేమ్ ఉంటే పర్లేదు, బికాస్ ఇట్ విల్ రౌట్ ఇన్ ఇంటర్నల్ నెట్వర్క్. బట్ ప్రైవేట్ ఐపీ పబ్లిక్ ఐపీస్ నువ్వు ఎలా పెట్టుకుంటావు ఓవర్ ది నెట్వర్క్ వెళ్ళడానికి? అవును, అప్పుడు అది ఏ ఐపీస్ పబ్లిక్ ఐపీస్ చేయలేవు కదా నువ్వు. వేరే వాళ్ళు వేరే ISPs యూజ్ చేయలేరని గ్యారంటీ ఏమి ఇస్తావు? మనకు తెలియదు కదా ఏ రేంజ్ ఉంటుంది ఏంటనేది. ఇప్పుడు ఒక IP అడ్రస్ రేంజ్ తీసుకొని కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటారు ఇంటర్నల్లో. ఇప్పుడు నేను 192 సిరీస్ నేను యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే ఇది ప్రైవేట్ విత్ ఇన్ ద నెట్వర్క్ వర్క్ అవుతుంది కాబట్టి ఫైన్. బట్ అదే పబ్లిక్ IP నేను DHCPకి ఇవ్వలేను కదా. సో ఓవర్ ది నెట్వర్క్ రౌట్ అయ్యేటప్పుడు వేరే నెట్వర్క్ ఉన్న సేమ్ పబ్లిక్ IP ఉంటే నీకు సరిపోదు, సఫిషియంట్ అవ్వదు నీకు. సో ఇప్పుడు మనం స్టిల్ ఎట్లా IPv4 మీద డిపెండ్ అయ్యామంటే ప్రైవేట్ ఐపీస్ వల్లనే. సో ప్రైవేట్ ఐపీస్ కెన్ బి యూజ్డ్ బై మల్టిపుల్ నెట్వర్క్స్. వై? బికాస్ దే రౌట్ విత్ ఇన్ ది నెట్వర్క్ లోనే కాబట్టి. అదే పబ్లిక్ ఐపీస్ అంటే ఓవర్ ది నెట్వర్క్ వర్క్ అవుతాయి కాబట్టి ఓవర్ ది నెట్వర్క్ ఒక్కడే సినారియోలో ఒక పబ్లిక్ IP యూజ్ చేసుకొని నేను మల్టిపుల్ కాన్ఫిగరేషన్స్ చేసుకోవచ్చు. ఒక స్టాటిక్ IP కొంటే ఎందుకు ఒక స్టాటిక్ IP కాస్ట్ ఉంటుంది నీకు? ఫ్రీగా ఎందుకు రాదు పబ్లిక్ IP స్టాటిక్ది? ఎందుకంటే ఒక రేంజ్ ఆఫ్ ఐపీని నేను మల్టిపుల్ కింద డివైడ్ చేసుకోవచ్చు ఒక ISP కింద అయితే. బట్ అదే ఐపీని మనం కంప్లీట్ గా యూజ్ చేసుకుంటున్నాం ఒక డివైస్ కి. సో వేస్టేజ్ అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ. సో ఆ సినారియోలోనే మనకు ఈ కాన్ఫిగరేషన్స్ అనేవి చేస్తాం. సో మ్యాక్స్ నీకు DHCP లెవెల్లో ప్రైవేట్ నే కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. దెన్ చెక్ అండ్ ఆస్క్ టు సేమ్ యువర్. So what is the role of DHCP? You can see it is going with the. So what is the use of main purpose of DHCP? It will eliminate the need for manual configurations.
and it is assigning the IPs, subnet mask, and default gateways automatically. And you can see the RFC, according to RFC policy 1918, they go with this range of IP addresses. So addresses are assigned from pool and leased for a set time, changing periodically. So which allows for efficient address management. And API will be there. API అంటే ఎప్పుడైనా మన DHCP సర్వర్ unavailable గా ఉండి DHCP సర్వర్ ఫెయిల్ అయిందంటే ఆటోమేటిక్ గా మీకు సిస్టమ్ కి ఒక అపీపా మైక్రోసాఫ్ట్ ఐపీ అడ్రస్ రేంజ్ అనేది అసైన్ అవుతుంది. దాని అపీపా ఆటోమేటిక్ ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ ఉన్నట్టు అపీపా ఐపీ అంటారు. అండ్ ఈవెన్ DHCP రిజర్వేషన్స్ ఉంటాయి, మీన్స్ అలౌస్ ది అసైనింగ్ కన్సిస్టెంట్. సో కెన్ యూ సీ స్టాటిక్ ప్రైవేట్ అడ్రస్ ఉంది, పబ్లిక్ కూడా కాదు. పబ్లిక్ అంటే ఓవర్ ది నెట్వర్క్, అది ఎనీవన్ యాక్సెసిబుల్. ప్రైవేట్ అంటే విత్ ఇన్ ద నెట్వర్క్ బేసిస్ ఉన్నాయి. సో ఈవెన్ DHCP కాంట్ గో విత్ ది పబ్లిక్ బేసిస్, ఇంటర్నల్ గానే మనం కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు. సో బై అంటే మీకు ఒక ప్రైవేట్ ఐపీకి ఒక మ్యాక్ అడ్రస్ ని బైండ్ చేసేసి, సో నాటింగ్ జరుగుతుంది. సో వేర్ రౌటర్ యూజెస్ ది నాట్ టు అలౌ ది డివైసెస్ ప్రైవేట్ ఐపీస్ టు యాక్సెస్ ది ఇంటర్నెట్ వయా సింగిల్ పబ్లిక్ ఐపీ. అంటే ఆల్ ద డివైసెస్ విల్ హ్యావ్ సేమ్ పబ్లిక్ ఐపీ. Yesterday I told you about that. So that is how your thing do, and the common private IP ranges you can see. So max DHCPs will use the private IPs. ఎక్కడైనా చూడు DHCP will go with the private IP basis. సో ఒకవేళ వాళ్ళు పబ్లిక్ యూస్ చేస్తున్నారంటే దట్ విల్ రౌట్ విత్ ఇన్ ద నెట్వర్క్ ఓన్లీ అగైన్. అప్పుడు దాని పబ్లిక్ అవ్వండి, ప్రైవేట్ అంటారు, రైట్. సో విత్ ఇన్ ద నెట్వర్క్ లోనే పనిచేస్తుంది, ఓవర్ ది నెట్వర్క్ లో పబ్లిక్ వెళ్ళదు కదా. సో పబ్లిక్ లోకి వెళ్ళింది అంటే ఆబ్వియస్ గా అది మళ్ళీ ఒక రేంజ్ ఎక్కడ అది యూస్ చేయని రేంజ్ అయితేనే వెళ్తుంది. సో యూస్ చేసే రేంజ్ అయితే వెళ్ళదు. సో అంటే నువ్వు సపరేట్ ఒక ఐపీఏ కొనాలి, రైట్. సో ఎందుకంటే వేరే వాళ్ళకి అసైన్ చేయకూడదు, నీతోనే ఉండాలి అంటే ఆబ్వియస్గా నువ్వు ఒక ఐపీ కొనాలి. ఈవెన్ నీకు తెలుసు ఇప్పుడు రీసెట్ ది ఇంటర్నెట్, ఈవెన్ పబ్లిక్ ఐపీ ఆల్సో చేంజ్. పబ్లిక్ ఐపీ కూడా చేంజ్ అవుతుంది మనది. మనం మన నెట్వర్క్ రీసెట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ మన పబ్లిక్ ఐపీ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆబ్వియస్గా వేరే వాళ్ళకి అసైన్ అవుతున్నట్టే కదా పబ్లిక్ ఐపీ కూడా, సేమ్ ఐఎస్పీ నుంచి. సో ఇక్కడ ఆ సినారియో ప్రైవేట్ ఐపీ అనేది DHCP యూస్ చేస్తారు మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్. Max 90%, 99% they use the private IPs. Public IPs which route the over the network scenarios. Is that clear how DHCP will work? Is there any doubts? Naneshwari? So, No, sir. right. So this is what public and private IPs. So what was the things we discussed till now in logical IPs? So first we discussed the physical address. So is that clear everyone, what is physical address and everything, which is MAC, right? So what is the size of MAC address? 48 bits. So what is the size of format of MAC address? Hexadecimal, right? And then coming to the logical address, which is IP address. So what is the size of IP? So IP address is having two versions, IPv4 and IPv6. So what is the size of IPv4 and format? Decimal. And what is the size of IPv6? 128 bits. And the format? Hexadecimal. And then this IPv4 is having the range of 255. So this 255 are divided into 5 classes. Class A, Class B, Class C. So what is the range of Class A? 1 to 126, 128 to 191, 192 to 223, 224 to 239, 242, 255. So these 3 classes we are using. D&D is used for multicast and RISE and development purpose. Again, this ABC is having different ranges, and public and privately they divided. This range is completely divided into public IPs and private IPs, right? And
You guys are clear about what is private IP and public IPs, and what is static and dynamic IPs, and what is subnet mask, and then go for DHCP, right? So this is what we discussed in the logical addresses. So just go through these things, everyone. Got it? Is that clear? So Yes, now we're sir. done with the network addresses. In next session, I'll go with some protocols. I'll explain you what is DNS, ARP, and then I'll go with the OS architectures, and we'll go with the Linux installation, right? So we left with a few topics here. We covered that. And Prasad, I want to inform you that is that comfortable for you to join at 11 o'clock in the morning? At what time, sir? 11. 11 to? Same, 1.5 hour, like 12:30. Okay, sir. Is it from next week? Yeah, from Monday. Is it only for a limited time, or it is going to be 11 to 12:30, sir? Because the remaining people are looking for like 10:30, 11 o'clock at that time. They're asking. They couldn't able to travel by 9:30 here. Okay, sir. That is fine. Yeah, so if it is okay. So most of the time you are going with the recordings, right? Yeah, whenever I'm free, I'm logging. You- Like you're yesterday, joining. today. Okay. So yesterday, So, the recording was not uploaded, sir, No, I think we uploaded, no? into the drive. In the drive we uploaded. Just a second, let me check. I checked, it was uploaded. IP addresses, it is uploaded, no? Day 6. I think I have to re-log in again, sir, because I was just checking the ones which were loaded already. Okay. No, by evening itself it's uploaded yesterday. Okay, Yeah, you sir. can check. And sir, one thing I want to understand, will we have coding also in future in our classes? We have to learn coding as well. Coding means like a single line coding basis actually. But possible start learning the coding, like we are working on the web application pen testing, right? So better Yes, sir. just having the knowledge on HTML, JavaScript, PHP, which help us to go with the web pen testing. అంటే మ్యాండేటరీ అని చెప్పట్లేదు. మనకు కొద్దిగా కోడింగ్ నాలెడ్జ్ ఉంటే మనకి ఏమవుతుందంటే మనం ఓన్గా ఒక పేలోడ్స్ని ఇంపోర్ట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. లేదు అంటే ఇట్స్ లైక్ డిపెండింగ్ ఆన్ అదర్స్. ఓకే, సో కోడింగ్ ఉండడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి Okay, అంటే sir. లేకున్నా కూడా మనం సస్టైన్ అవుతాం. నాట్ మ్యాండేటరీ. ఐమ్ టెల్లింగ్ ఇట్స్ నాట్ ఇట్స్ అ మ్యాండేటరీ థింగ్. ఇట్స్ నాట్ దట్ మచ్. బట్ నాలెడ్జ్ ఉండడం వల్ల, కోడింగ్ నాలెడ్జ్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే కొంచెం అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది మనకి. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక పేజ్లో ఒక వెబ్సైట్లో ఒక పేలోడ్ని ఇంజెక్ట్ చేసిన. సో ఈ వెబ్సైట్లో వర్క్ అవుతుంది, బట్ అదే పేలోడ్ నేను ఇంకో వెబ్సైట్లో రన్ చేస్తే అది అవ్వట్లేదు. సో హౌ విల్ యూ ఎగ్జామిన్ దట్? ఎందుకు అవ్వట్లేదని మనం ఎలా ఎగ్జామిన్ చేయగలుగుతాం? బై సీయింగ్ ది సోర్స్ కోడ్. అవునా? సో ఒక సోర్స్ కోడ్ చూసి అక్కడ ఏం ఫిల్టర్ Okay, చేస్తుంది, sir. ఏ స్క్రిప్ట్ రాస్తున్నాడు అనేది మనం అట్లీస్ట్ ఒక సోర్స్ కోడ్ రివ్యూ ఉన్నంత నాలెడ్జ్ ఉన్నా కూడా దట్ విల్ హెల్ప్ ఎ లాట్ ఫర్ అస్. లేదంటే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనకు అర్థం కాక గివ్ అప్ ఇచ్చేస్తాం. గెటింగ్ మై పాయింట్? సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ సెయింగ్. Yes, sir. స్పెసిఫిక్ కోడింగ్ అనేది నేను చెప్పను ఇక్కడ. ఎందుకు అంటే మనం డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ యూజ్ చేస్తుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం వెబ్ పెన్ టెస్టింగ్ చేస్తున్నాం లెవెల్ 3లో. వెబ్సైట్స్ మీద మనం బగ్ హంటింగ్కి వెళ్తాం. సో ఆబ్వియస్గా వెబ్సైట్స్ అనేవి మనకి HTML, JavaScript, PHP యూజ్ చేస్తుంటాయి మోస్ట్ ఆఫ్ ది వెబ్సైట్స్. సో వీ గో విత్ దట్ లాంగ్వేజ్. అదే ఇప్పుడు మనం మొబైల్ పెన్ టెస్టింగ్ వెళ్ళినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ దే గో విత్ ది జావా, రైట్? సో అలా డిపెండ్స్ ఆన్ ది డొమైన్, దట్ విల్ బి ది చేంజింగ్ ఎవ్రీ టైమ్. సో ఐ కాన్ సే. సో ఒకవేళ యూనివర్సల్లో ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ నేను నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నా అంటే దట్స్ ఎ పైథాన్. ఐ సజెస్ట్. సో గో విత్ ది పైథాన్. సో కోడింగ్ లేకుండా కూడా సస్టైన్ అవుతాం. మనం సింగిల్ లైన్ కోడింగ్కి వెళ్తాం. ఇప్పుడు ఏదన్నా అంటే లైనక్స్ యూస్ చేస్తుంటాం కాబట్టి కమాండ్స్ రన్ చేయాలి కదా. ఈ కమాండ్స్ సింగిల్ లైన్ కోడింగ్స్ అంటాం. సో ఇవి ఉంటే Okay, సరిపోతుంది. sir. బట్ కొంచెం మనం అడ్వాన్స్ కోడింగ్స్ కూడా నేర్చుకుంటే మనకి ఈజీ అవుతుంది. అంటే మనం డిపెండెంట్ కింద ఉండం.
ఇండిపెండెంట్ కింద మనం ఓన్గా మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోగలుగుతాం. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ సజెస్ట్. ఓకే, లేకున్నా కూడా సస్టైన్ అవ్వగలుగుతాం. ఇట్స్ నాట్ ఎ మ్యాండేటరీ. But it is good if we learn. Yeah, it is good. It will give lot of weightage there. చాలా యాడ్ ఆన్ అవుతుంది మీకు సైబర్ సెక్యూరిటీ కోడింగ్ నాలెడ్జ్ ఉంటే దట్స్ నెక్స్ట్ లెవెల్ యాక్చువల్లీ. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకు నెక్స్ట్ జనరేషన్ అంటే మనం ఒక 3-4 years తర్వాత ఎక్కడ ఏ డొమైన్ అని చూసుకుంటే దట్ విల్ బి ది ఏఐ. అవునా? సో ఐ Yes. పర్సనల్ సజెస్ట్ సైబర్ సెక్యూరిటీతో పాటు కొంచెం ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ స్టార్ట్ చేయండి. సో ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఏం ఉండదు. Prompt ఇప్పుడు మనం engineering. చాట్‌జిపిటిని అడుగుతామా? సో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే చాట్‌జిపిటిని మన అవును. లాంగ్వేజ్ అడుగుతున్నాం. సో అలా కాకుండా చాట్‌జిపిటికి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ లో మనం మాట్లాడాలి. దాన్ని ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ అంటే. ఇప్పుడు నువ్వు ఏం ఆలోచిస్తున్నావు అనేది నువ్వు చాట్‌జిపిటికి కన్విన్స్ చేయలేకపోతే మనకు డేటా రాదు. ఓకే, సో మనం కన్విన్స్ చేసి అంటే దానికి అర్థమయ్యే ప్రాసెస్ లో మనం చెప్పగలిగితే అప్పుడు మనం చాలా చేయొచ్చు ప్రాసెస్ లో. సో దట్ ఈస్ వాట్ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్. కొంచెం చూడండి, ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ కోర్సెస్ కూడా ఉంటే ట్రై చేయండి. దట్ విల్ హెల్ప్ ఎ లాట్. అంటే నేను ఫ్యూచర్ గురించి చెప్తాను. టెంపరీ బేసిస్ లో అయితే Okay. not Got it. required, but future is completely AI మీద ప్రతిది. Even you are thinking cybersecurity is not going to replace, but some of the domains in cybersecurity can be replaced. ఇప్పుడు మనకు మీకు తెలుసో లేదో లాస్ట్ two weeks back or 1 week back we got a cloud new AI, anthropic or something we got, right? చూసారా దాని గురించి కేస్ స్టడీ? ఒకసారి వెళ్ళండి. Anthropia. అదే you went through that? No, sir, I didn't. I will. Is there AI కొత్తది వచ్చింది, anthropic something is there the name. మీకు తెలుసో లేదో, you guys are aware of that not? Complete share market was lost. TCS, Wipro అన్ని పడిపోయాయి ఒక చిన్న AI వల్ల. అంటే దాని ఇంపాక్ట్ ఎంత ఉందనేది మీరు అర్థం చేసుకోండి. ఇట్ కెన్ క్రియేట్ ఎనీథింగ్. కోడ్ రాస్తుంది, అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేస్తుంది, ఇట్ కెన్ డూ మెనీ థింగ్స్ యాక్చువల్లీ. సో ఫైనాన్షియల్ థింగ్ అనేది లెఫ్ట్ అయిపోయింది లిటరల్గా. ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్ అనేది మొత్తం దెబ్బతిన్నది అది రావడం వల్ల. అట్లాంటి ఇంకా టెక్నాలజీస్ వస్తాయి ఇన్ ఫ్యూచర్. సో మనం అడ్వాన్స్డ్గా కొంచెం ఆ టెక్నాలజీని అడాప్ట్ చేసుకొని పెట్టుకుంటే ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు మూవ్ ఆన్. సో సైబర్ సెక్యూరిటీ కంప్లీట్గా మూవ్ అవుతుంది అని నేను చెప్పాను. ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ టు కన్వర్ట్ టు ది ఏఐ మీద కంప్లీట్ డిపెండ్ అవ్వచ్చు సైబర్ సెక్యూరిటీ. ఈవెన్ ఏఐ రిక్వైర్డ్ సెక్యూరిటీ పార్ట్, బట్ సమ్ ఆఫ్ ది డొమైన్స్ కెన్ రీప్లేస్ విత్ ఏఐ. కొన్ని టూల్స్ మార్కెట్లోకి వస్తున్నాయి వేర్ ఇట్ విల్ పర్ఫార్మ్ ది ఆటో స్కాన్స్, ఫైండ్ ది వర్నబిలిటీస్, లెట్ యూ నో వాట్ వర్నబిలిటీ అండ్ యూ కెన్ రిపోర్ట్ దట్ డైరెక్ట్లీ. ఇక నువ్వేం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, బగ్ హంటింగ్ ఏఐ చేసిస్తుంది నీకు. అలాంటి కేటగిరీస్ కూడా ఉంటాయి కొన్ని. సో మనం ఏజెంట్స్ని తీసుకోవాలి. ఈ అంటే ఏజెంట్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ఏఐ ఏజెంట్స్ ఉంటాయి. మనం అవన్నీ యూజ్ చేస్తూ మనం టెక్నాలజీని అడాప్ట్ చేసుకుంటే వర్క్ అనేది ఈజీగా అవుతుంది. ఇప్పుడు కోడింగ్ మనం నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, టు బి ఫ్రాంక్ చెప్పాలి అంటే. చాట్‌జిపిటిని అడిగితే నీకు కోడ్ రాసిస్తుంది అది. మనకు అంత పెద్ద అవసరం ఉండదు. ఇక్కడ ఇచ్చేసి ఇది ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు నాకు చెప్పంటే చెప్తుంది. నేను ఇచ్చే పేలోడ్ అది ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు అని అడగండి, చెప్తుంది, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. సో Okay. ఆ లెవెల్ ఆఫ్ అదే ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ అంటే మనం అడిగే పద్ధతిలో అడిగితే అది డేటా ఇస్తుంది. సో మనం ఏమనుకుంటున్నాం అనేది మనం కన్విన్స్ చేయలేనప్పుడు వాళ్ళు ఏమి ఇవ్వలేరు. సో కన్విన్స్ చేసి తీసుకునే ప్రాసెస్ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద న్యూ టెక్నాలజీ ఇటింగ్ ది మార్కెట్. సో ఒక ఇప్పుడు వచ్చే జనరేషన్ ఏదైతే జెన్జీ ఉందో, దే ఆర్ కంప్లీట్లీ అడాప్టింగ్ ఆర్ డిపెండింగ్ ఆన్ ది ఏఐస్. సో వాళ్ళు మనకన్నా కొంచెం ఫాస్ట్ ఉంటారు. సో వీ కేమ్ త్రూ లర్నింగ్ బుక్స్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, బట్ దే హ్యావ్ Correct. AI in their hands, and whatever they want to learn, just they can sit, summarize and get the information as simple as possible. సో ఆబ్వియస్గా జనరేషన్ మనకు కొంచెం ఓల్డ్ ఉండి మనం ప్రతిదీ చూసుకుంటూ నేర్చుకుంటూ వస్తున్నాం. బట్ నౌ దే ఆర్ నాట్ లైక్ దట్. దే ఆర్ కంప్లీట్లీ డిపెండింగ్ ఆన్ ఏఐ. దే ఆర్ మోర్ ఫార్ అడ్వాన్స్డ్ యూజింగ్ దిస్ ఏఐ టెక్నాలజీ. సో మనం కూడా స్టార్ట్ చేయాలి ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏఐతో. సో వీ నీడ్ టు గో త్రూ ది ఏఐ టెక్నాలజీస్ యాక్చువల్. వీ నీడ్ టు అడాప్ట్ దెమ్. వీ నీడ్ టు లర్న్ సమ్ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ థింగ్స్. సో దెన్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు సస్టైన్. లేకుంటే కష్టం, మనం తట్టుకోలేము వాళ్ళని. సో ఇఫ్ యూ థింక్ అబౌట్ ది ఫ్యూచర్, దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ లెవెల్ యాక్చువల్లీ. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి 2020కి 2025కి లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్.
a lot change. నేను ఒక కంటెంట్ నేను నేర్చుకోవాలంటే ఒక 10 ట్యాబ్లు ఓపెన్ చేసి నేర్చుకోవాల్సి వస్తుండే ఇన్ 2020 ఇట్ సెల్ఫ్. ఒక రీసెర్చ్ నేను ఒక డెమాన్స్ట్రేషన్, ఒక క్లాస్ డెమాన్స్ట్రేషన్ ఇవ్వడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక కంటెంట్ నేను ప్రిపేర్ చేసుకోవాలంటే ఐ నీడ్ టు సిట్ అట్లీస్ట్ 4 to 5 hours టు ప్రిపేర్ దట్ కంటెంట్ బై డూయింగ్ రీసెర్చ్, గెటింగ్, ఇంప్లిమెంటింగ్. ఇట్ టుక్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఫర్ మీ అట్ దట్ టైం. బట్ ఇప్పుడు ChatGPTకి కంటెంట్ చేస్తే అది నాకు ఒక పీపీటీ చేసిస్తుంది. So see how the technology has changed within this few years. And think about 2025 to 2020, like 2030. What can be next? Like far advanced will be there. So మనం కొంచెం ahead ఆలోచించాలి ఇప్పటి నుంచి. We didn't do that last few years, but now we have a lot of technologies, so we can use these technologies and we need to adapt the technology what is going in future basis. So that is what we have to think. All right. Okay, sir. Yeah. Yeah. Okay then. So we'll stop it here for today. We'll continue the remaining on the Monday again. Okay. So Monday I will connect from 11. Got it? All right then. Okay, sir. So thank you everyone. Thank you for joining the session. Thank you, Have a sir. great- See you on Monday. Yeah, sure.